Welcome everybody, I wish all the best and I hope that you are all in good health. Before we get started, I'd like to thank you for your effective interaction and participation in the discussion of the lecture number 14. Now let's start with lecture number 15, which is entitled The Communicative Nature of Translation. The language of media is used to communicate information. Translation as the process of conveying information or messages across linguistic and cultural barriers is an eminently communicative activity. And the truth that the 20th century, the age of communication, has additionally been called the age of translation, support the fact that translation situates at the center of this dynamic process. But even if it belongs to the area of communication, translations exhibit some differences with regard to the general model of communication, which involves 5 stages: encoding, sending, transmission, reception, and decoding. الطبيعة الاتصالية للترجمة تستخدم لغة الإعلام لتوصيل المعلومات، وتعتبر الترجمة باعتبارها عملية نقل المعلومات أو الرسائل عبر الحواجز اللغوية والثقافية نشاطا تواصليا بارزا. وتدعم حقيقة أن القرن العشرين هو عصر الاتصال، بالإضافة إلى ذلك يدعى بعصر الترجمة، التي تدعم حقيقة أنها تحتل مركز هذه العملية الديناميكية. ولكن حتى لو كانت الترجمة تنتمي إلى مجال الاتصال، فإن الترجمات تظهر بعض الاختلافات فيما يتعلق بالنموذج العام للاتصال الذي يتضمن 5 مراحل: التشفير والإرسال والنقل والاستقبال وفك التشفير. Apart from the language mastery and cultural sensitivity, translators need to play a variety of roles or tasks to cope with the diversified requirements of translation in today's and future's world of communications. Translators are the pivot in any process of translation. Therefore, their role will be central in communication. Translation allows a communicative act to take place, which otherwise could not have occurred due to existing linguistic and cultural barriers. وبصرف النظر عن إتقان اللغة والحساسية الثقافية، يحتاج المترجمون إلى لعب مجموعة متنوعة من الأدوار والمهام للتعامل مع المتطلبات المتنوعة للترجمة في عالم التواصل اليوم وفي المستقبل. والمترجمون هم المحور في أي عملية ترجمة، لذلك سيكون دورهم مركزيا في الاتصال. وتسمح الترجمة بحدوث فعل تواصلي والذي لم يكن ليحدث لولا ذلك بسبب الحواجز اللغوية والثقافية القائمة. The work of translators combines communicative, linguistic, and mediation activities. Specialization within one discipline no longer seems to meet the demand of our present education needs, and translators no longer think of themselves as just isolated ones, but as acknowledgeable experts offering their performance to ever increasing communication. يجمع عمل المترجمين بين الأنشطة التواصلية واللغوية والوساطة، إذ لم يعد التخصص في مجال واحد يلبي متطلبات احتياجات التعليم الحالية لدينا.
ولم يعد المترجمون ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مجرد أشخاص منعزلين، ولكنهم خبراء مطلعون يقدمون أداءهم للتواصل المتزايد باستمرار. Due to this, having the ability in one aspect only is a bad matter. Therefore, it is preferable to have complementary abilities to enhance translators' communicative capabilities to develop and improve their translation performance. ونتيجة لذلك فإن امتلاك القدرة في جانب واحد فقط هو أمر سيء، لذلك يفضل امتلاك قدرات تكميلية لتعزيز القدرات التواصلية للمترجمين لتطوير وتحسين أداء الترجمة لديهم. Thank you. Please ask if there is something unclear. Goodbye.